grown up being a teenager witnessing the scene. It was all about weed girls and music. We're all split-heads. And it wasn't druggy or nothing. Обращение клиента было с тем, что при переезде неровностей происходит свист в передней части автомобиля. Это происходит из-за того, что на пневмоподушке отрывает среднюю часть, втулку от резинки, вот в этом месте. Видно что? Вот какую будем мы устанавливать.